کنفرانس در پارلمان انگلستان با شرکت نمایندگان از 2 مجلس عوام و اعیان. مقابله با جنگ افروزی رژیم ایران، سه‌شنبه 7 آذر 1402. پیام خانم مریم رجوی و سخنرانی نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف و شخصیت‌های سیاسی بین‌المللی. روز سه‌شنبه 7 آذر یک کنفرانس در پارلمان انگلستان، نمایندگان از احزاب مختلف، شخصیت‌های سیاسی و کارشناسان خاورمیانه و تروریسم در کنفرانسی با عنوان مقابله با جنگ افروزی رژیم در خاورمیانه، نقش مخرب رژیم آخوندی در منطقه و آینده اعتراضات مردمی در ایران را مورد بحث قرار دادند. ریاست این کنفرانس را دیوید جونز، نماینده ارشد مجلس عوام، رئیس کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران بر عهده داشت. نمایندگان مجلسین عوام و اعیان انگلستان از تمامی احزاب اصلی این کشور خواستار حسابرسی از رژیم آخوندها به خاطر جنگ افروزی در منطقه شدند و از مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی و طرح 10 ماده‌ای وی حمایت کردند. سخنرانان دولت انگلستان را به قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی این کشور فراخواندند. سخنرانان کنفرانس مقابله با جنگ افروزی رژیم ایران در منطقه عبارت بودند از دیوید جونز، وزیر پیشین ولز و برکزیت، رئیس کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، لورد سینگ، عضو مستقل مجلس اعیان و معاون گروه پارلمانی تمام حزبی آزادی مذاهب در پارلمان انگلستان، جیم شانون، نماینده حزب اتحاد دموکرات ایرلند و سخنگوی حقوق بشر حزب، بارونس اولون، عضو مجلس اعیان و از برجسته ترین سیاستمداران زن ایرلند شمالی، سناتور رابرت تورستلی، سفیر لینکلن بلومفیلد، معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی نظامی، لورد ویتی، معاون سابق پارلمانی وزارت محیط زیست و عضو مجلس اعیان، مارتین دی، نماینده حزب ملی اسکاتلند در پارلمان انگلستان، بارونس میچر، عضو مستقل مجلس اعیان، لورد فرانکفیلد، عضو مجلس اعیان و وزیر سابق بیمه‌های اجتماعی، بارونس ایتون، عضو محافظه‌کار مجلس اعیان و ناظم پارلمانی پیشین، باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان و رئیس کمیته بین‌المللی نمایندگان برای یک ایران دموکراتیک. خانم مریم رجوی از شروع جنگ خاورمیانه در 15 مهر تا به حال آخوندها 170 نفر را در ایران اعدام کردند. آنها با اعدام می‌خواهند از فوران مجدد قیام جلوگیری کنند. سر مار در تهران است، مرکز صدور تروریسم و جنگ افروزی در تهران است. کشتار بیگناهان از هر طرف که باشد به نفع خامنه‌ای و سپاه پاسداران است. جنگ باید متوقف شود و از دولت پرزیدنت محمود عباس، نماینده قانونی و مشروع مردم فلسطین، حمایت کرد. اگر دولت‌های اروپا با جنگ در خاورمیانه مخالفند، ما یک راه حل پیشنهاد می‌کنیم که شامل 4 اقدام است. لیست گذاری سپاه پاسداران، فعال کردن مکانیزم ماشه بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، گذاشتن رژیم در ذیل فصل 7 منشور ملل متحد و به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و نبرد جوانان شورشگر با سپاه پاسداران تروریست. The honorable members of the British Parliament, distinguished personalities and dear friends, good day. First, I would like to thank you for your valuable efforts
in defense of the Iranian people's struggle to overthrow the mullahs' religious fascism. The joint statement by 525 members of the House of Commons and Lords from all parties supporting the recognition of the National Council of Resistance of Iran and designation of the IRGC as a terrorist entity is unforgettable. There is also the recent statement by members of parliament from various parties who called for the designation of the IRGC as a terrorist entity. This statement says that the root cause of most of the problems in the Middle East is the policy of the Iranian regime and the IRGC. Also, the resolution calling for a free and democratic Iran by dozens of members of parliament in early November. I would also like to thank the efforts made by the British Committee for Iran Freedom, particularly Mr. David Jones and Mr. Bob Blackman. Every lawmaker who joins these statements is bravely fighting against religious fascism. Allow me to pay tribute to late Lord Qatar, who was a courageous pioneer and tireless advocate for human rights in Iran. His memory will always be remembered by the Iranian people. Distinguished personalities. As you know, on the 9th of November, Professor Alejo Vidal-Quadras, who was the Vice President of the European Parliament for 15 years, was the target of a terrorist attempt by the regime. He said that he has only one enemy who can do this, and that is the Iranian regime. The criminal attack reveals the extent of fear of the mullahs and their IRGC due to Mr. Vidal-Quadras and his colleagues' powerful positions in Europe and the United States. Mr. Vidal-Quadras and his colleagues, including the members of the British Parliamentary Committee for Iran Freedom, have been emphasizing for years that the main threat to the region and the world is the Iranian regime. The incredible courage of the Mr. Vidal-Quadras, which has frightened the mullahs, was a source of admiration for lots of people around the world. Today, the mullahs are engaged in 3 wars. A war with the international community involving their nuclear bomb-making activities and their deadly drones used in the war against the people of Ukraine. The other war is with the countries in the region involving its proxy groups and provoking wars in Syria, Yemen, Iraq, and today in Israel and Gaza. But the regime's most important war is with the people of Iran. Since the start of the war in the Middle East on October 7, the mullahs have executed 170 individuals in Iran. By these executions, the regime attempts to prevent the outbreak of another uprising by the people of Iran. The mullahs' wars with the region and the world are also intended to preserve their rule inside Iran. Khamenei has said several times that if they don't fight in the countries in the region, they would have to fight in Tehran. Unfortunately, the European governments and the US cover up the fact that Khamenei ordered the attack on October 7. They should expose the main threat, the Iranian regime, and encourage the international community to stand up against the regime's hostility. After the 8-year war with Iraq, the IRGC established
the terrorist Quds force. The duties of this force include terrorist and military activities in Iraq, Afghanistan, Pakistan, Yemen, Syria, Lebanon, and Palestine. There is a particular unit for each of these countries within the Quds force. They have formed terrorist and paramilitary groups in those countries. The regime is playing a double game. While their proxies continue their attacks, the regime claims that they act independently and denies its own intentions to expand the war. The mullahs seek to get through this stage and set the scene for another conflict later on. The head of the snake is in Tehran. The center of export of war and terrorism is in Tehran. I must emphasize again that the slaughter of innocent civilians on all sides benefits Khamenei and his Revolutionary Guard Corps. The war needs to be stopped. We should stand up to the regime that fuels this war and support the government of President Mahmoud Abbas, the legal and legitimate representative of the people of Palestine. If the governments of Europe indeed oppose the war in the Middle East, we propose a solution consisting of 4 elements: designating the IRGC as a terrorist entity, activating the snapback mechanism according to the UN Security Council Resolution 2231, placing the regime under Chapter 7 of the UN Charter, and recognizing the Iranian people's struggle to overthrow the regime and the young Iranians' fight against the terrorist IRGC. Our solution is clear and practical. The people of Iran are paying the price for this solution, but the overthrow of this regime will bring peace and security to the world. I thank you all very much.